previous class we have discussed till how mapping document will looks like and how it's created, and about how can we create test cases. So mapping document మనం ఏం క్రియేట్ చేయము, సో ఇట్ విల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది బిజినెస్ సైడ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ అని వర్క్ చేస్తాం. ఇంకోటి ఏంటంటే, సో ఎస్టర్డే యువర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సీక్వెల్ క్వైరీస్. మనకి సీక్వెల్ వస్తే ఆటోమేటిక్ ఈ టెస్ట్ కేస్ అనేటివి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ వాజ్ ఎస్టర్డే టెల్లింగ్ అబౌట్ ద ఫార్మాట్ హౌ వీ క్రియేట్. సో అందులో ఏమేమి ఉంటాయి అది చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇట్ డిపెండ్స్, ప్రతి ఒక్క టాస్క్లో స్టోరీలో ఇవే ఉండాలని లేదు. అగైన్ డిపెండ్స్, ఒకటి ఉండొచ్చు లేకుంటే మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సినారియో. ఓకే, అండ్ coming to today's class, we will discuss about the types of testings. Okay, so coming to types of testings, మనకి టెస్టింగ్స్లో రెండు ఉంటాయి. ఒకటి మాన్యువల్, ఇంకోటి ఆటోమేషన్. ఆటోమేషన్ అంటే సో we will use some coding and will automate. So రెగ్యులర్గా, for example, we are repeating 100 steps daily, same. So what we'll do for this, we'll write a code. So daily కూడా వచ్చి మనం కోడ్ రన్ చేసినప్పుడు this 100 steps will run automatically and we will get the result. So coming to manual, we will do it manually. So మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ 100 steps కూడా 1 by 1 రన్ చేసి చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో we'll do it manually by running each step. Okay. The background la in the TV volume was collide the voice. Okay, just a minute. Background TV or music. Just a minute. Is it clear? Hello, can you hear? About better. So manually means not. We'll do it manually by running each step individually. Basically, as a tester, మోస్ట్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒకవేళ డిఫెక్ట్ రేజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ అయిందా లేదా అని చెప్పి రీటెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట. మోస్ట్లీ యూజ్ చేస్తాం. ఇంకోటి అంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, బట్ వీటితో పాటు మీకు రిమైనింగ్ వేరే కూడా చెప్తాను, ఎందుకంటే యాజ్ ఎ టెస్టర్ వీ షుడ్ నో వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ అవైలబుల్. ఓకే, we'll go through one by one. First of all, functional testing అంటే ఏంటంటే, the basic functionality of any application, or any component, you can say future. సో అప్లికేషన్ అనేది ఇండివిజువల్ అందులో ఉన్న ఫీచర్స్ చెక్ చేసినా కూడా, సో నీడ్ టు బి వర్క్డ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ టేక్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ టేక్ ఏ మనీ ట్రాన్సాక్షన్. So for the money transactions, what we use in the bank,
we'll use either UPI or IMPS, or we have RTGS, like net. So payment modes అన్నమాట. So what is the basic functionality of the money transfer? So from one account to another account, money should be transferred, right? So మనం ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే, సో అందులో మనకి ప్రాపర్గా మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎలా చెక్ చేస్తాం. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ది ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే కమింగ్ టు రీటెస్టింగ్. సో ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can take ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కాదు, బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఆర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ తీసుకున్నాం. సో అందులో ఒక ఫంక్షనాలిటీ తీసుకుందాం. ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే వీ విల్ ప్లేస్ ఏ ఆర్డర్. సో ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్ ఇన్వాయిస్, రైట్? సో మనకి ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్ ఇన్వాయిస్ విత్ సమ్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఆర్డర్ receipt ID or order ID, address, customer details, what is the order, how much amount it is. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫంక్షనాలిటీ కిందకి వస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తామో ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది ఆర్డర్ అవుతుంది, అది జనరేట్ అవుతుంది లేదా. సో విల్ చెక్ లైక్ దట్. ఇదే we can take any example. For example, we are sending some data from one place to another place. సో అది కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా సెండ్ అవుతుందా లేదా. సో విల్ చెక్ దట్ బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, రీటెస్టింగ్ అనేది సో విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ డిఫెక్ట్ ఫిక్స్డ్. సో అది కూడా ఎట్లా అంటే ఇట్ విల్ బీ ఇన్ రిపిటేషన్ of testing. సో విత్ డిఫరెంట్ డేటా. సో మనకి డిఫెక్ట్ అనేది ఫిక్స్ అయిందా లేదా, డిఫరెంట్ డేటా ఇన్పుట్స్తో అండ్ విల్ డూ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, టు చెక్ వెదర్ ద ఇష్యూ is fixed or not. Okay, or you can say simply after the సో మనం ఒక డిఫెక్ట్ రైజ్ చేసాం సమ్ ఇష్యూ గురించి. ఆ ఇష్యూ అనేది ఫిక్స్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి విల్ డూ ది రీటెస్టింగ్. ఓకే, టు వెరిఫై వన్ మోర్ టైమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ నాట్. ఫంక్షనాలిటీ. So we have one more, regression. Regression testing ఎప్పుడు చేస్తామంటే we will rerun the
functional and non-functional. Test. So example తీసుకుంటే for example we had some issue, it was fixed, or we got some new task. అందులో ఏంటంటే మనకి ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ యాడింగ్ న్యూ డెవలప్మెంట్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. సో ఆల్రెడీ ఒక టాస్క్ ఉంది, సో ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ ఉంది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో టు దట్ కోడ్ వీఆర్ యాడింగ్ న్యూ డెవలప్మెంట్. సో మేబీ సమ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే సమ్ అడిషనల్ ఫీచర్. సో ఉన్న కోడ్కి మనం ఒక న్యూ డెవలప్మెంట్ యాడ్ చేస్తే సో ప్రీవియస్ కోడ్ అండ్ న్యూ కోడ్ ఈ రెండు కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయి లేదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ 1 ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్, దీనికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే కోడ్ 2ని అటాచ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఆల్రెడీ వర్క్ అవుతుంది. న్యూ కోడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు నేను దీంతో పాటు కోడ్ 1ని కూడా చెక్ చేస్తాను. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ది రిగ్రెషన్. సో ఫంక్షనాలిటీ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్, బట్ వీఆర్ అగైన్ చెకింగ్. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా కలిపి ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ది సింగిల్ కోడ్. ఓకే, సో ఈ కోడ్ అంతా కంబైన్ చేస్తుంది ఒక మనకి మొత్తం ప్రాపర్గా కోడ్ మొత్తం రన్. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ది రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అనమాట. ఓకే, సో మెయిన్లీ మనం ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం. బేసికల్గా ఫర్ ఒక కాలం తీసుకున్నాం, ఆ కాలంలో ఓన్లీ వాళ్ళు క్యారెక్టర్స్ రావాలన్నారు. సో విల్ చెక్ వెదర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మేబీ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా లైన్స్, లేకుంటే సమ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ దట్. సో ఎస్టర్డే మనం ఒక డేటా తీసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఫంక్షనల్ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ కాలం వీ షుడ్ గెట్ ఓన్లీ దిస్ డేటా, బట్ ఈ డేటా అనేది వస్తుందా లేదా విల్ చెక్ ఇట్. సో దట్స్ కమ్స్ అండ్ ది ఫంక్షనల్. ఓకే, యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది ఇట్ విల్ బి డన్ బై ది డెవలపర్స్, విచ్ ఈస్ డన్ బై ది డెవలపర్స్. సో బేసికలీ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తారంటే, సో డెవలప్ అయిన కోడ్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుందా, దే విల్ సింప్లీ they will run the code once. So check it whether it has any basic normal issues or not. Okay, but basically ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ టు టార్గెటెడ్ డేటా రాలేదు. సో వెదర్ దిస్ డేటా ఈస్ గెట్టింగ్ హియర్ ఆర్ నాట్. సో కౌంట్ ఎంత ఉంది, లేకుంటే ఏం డేటా ఉంది. సో దే విల్ సింప్లీ చెక్ ఆన్ హైయర్ లెవెల్, అంటే పైప్ అని చూస్తారు అంతే. సో ప్రాపర్గా కోడ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా. మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ప్రిపేర్ సమ్ వాలిడేషన్స్ లైక్ దిస్. సో కొంచెం ఇందక్గా మనం వాలిడేట్ చేస్తాం యాజ్ ఎ టెస్టర్ స్టాండ్ పాయింట్. ఓకే, స్మోక్ టెస్టింగ్ వచ్చేసి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో చేస్తారు, కొన్ని ఇట్లా చేయరు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టార్టింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనమాట. అంటే సో బేసిక్ చెక్స్ చేస్తాం ఇక్కడ. బేసిక్ చెక్స్ అంటే ఏంది, నీడ్ టు బి టెస్టెడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్లో మనం ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, దానికంటే ముందు ఏం చేయాలి, మనం ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో వాట్ విల్ చెక్ వెదర్ వీ హ్యావ్ ద డేటాబేస్ కనెక్షన్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. We'll check database connection and basic checks like ఏదైనా జాబ్ రన్ చేసే ముందు, బిఫోర్ జాబ్ రన్. సో అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రాపర్ కోడ్ అనేది బిఫోర్ జాబ్ రన్ విల్ చెక్ ప్రాపర్ కోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఆర్ నాట్, అలా అన్నమాట.
టెస్టింగ్ చేసే ముందు ఏదైతే మనం అన్నీ చెక్ చేసుకుంటామో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ది స్మోక్ టెస్టింగ్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ టెస్టింగ్ విల్ డూ సమ్ బేసిక్ చెక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ఎనీ బైక్ ఆర్ కార్. సో మనం వెహికల్ మూవ్ చేసే ముందు సో టైర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది, సో ఎనీ ఆయిల్స్, పెట్రోల్ లెవెల్ చెక్ చేస్తున్నారు. సో కమింగ్ టు ETL టెస్టింగ్, సో డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ కానీ ఇన్ఫర్మాటిక్ రిలేటెడ్ లేకపోతే ప్రాపర్ కోడ్ ఉందా, సో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ హ్యాపెండ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, sanity టెస్టింగ్ అంటే ఎండ్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ బేసికలీ డన్ బిఫోర్ ది రిలీజ్. అంటే మన టెస్టింగ్ ఏదైతే ప్రాపర్ టెస్టింగ్ ఉంటుందో అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, సో ఇన్ ద ఎండ్ విల్ చెక్ ఇట్. Any validations we missed it, or what we'll do, we'll review again code like entire flow or entire testing to check any pendings in testing. అంటే మన సైడ్ నుంచి ఏమైనా మిస్ అయ్యాయా, did we miss any kind of testings or any scenarios. So we'll do it in sanity testing. Testing అంతా కంప్లీట్ అయినా కూడా, సో విల్ చెక్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, ఇంకా వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఇంకా బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్, అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ గ్రే బాక్స్ టెస్టింగ్. సో కమింగ్ టు వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, we will know the internal code. Okay, సో మనం ఇప్పుడు దేని మీద అయితే ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తున్నాం, విల్ నో ద కోడ్. సో మీకు కోడ్ తెలుసు అండ్ విల్ నో ది ఎంటైర్ ఫ్లో, యూ కెన్ సే. బట్ కమింగ్ టు బ్లాక్ బాక్స్, we don't know about any code. So internally ఏం కోడ్ యూజ్ చేస్తాం, we don't know. Or so you can say ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు తెలుసు, అంటే ఎంటైర్ డేటా ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది, సో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్లో విన్నాం. కమింగ్ టు black box testing, we don't know the internal structure. Okay, so example is good. We know 100% sure what we are working on, and we are not sure 100% what we are working on, so we don't know anything. So coming to gray box testing, it is partially. We know the code partial. Okay, so you can say combination of white and black box. సో ఇక్కడ 50-50, we don't know something. సో మనం దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం, we don't know partially, we don't know exactly what we are working on. Okay, సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్ ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే we will check for valid inputs. Valid inputs అంటే ఎట్లా అంటే, ఎగ్జాంపుల్ కాలం ఉంది, కాలం 1 అనుకుందాం.
So it should accept characters in between 10 to 20 అనుకుందాం. Okay, so we will check it whether it is accepting in between 10 and 20. So నేను ఏం చేస్తాను అంటే, సో 10 to 20 క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో 11, 12 up to 19, 20 దాకా ఇస్తాను. 10 to 20. So I will check it. For example, so it has some length. So నేను 12 characters ఇచ్చి చెక్ చేస్తున్నాను. It is accepting mode. So that is positive. Coming to negative, సో సేమ్ కాలం తీసుకుంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ విల్ చెక్ ఫర్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ ఫర్ ద సేమ్ కాలం I will give not in between. So actually it should accept the range between 10 to 20. What I do, either I will give less than 10 or greater than 20. Okay, so 10 is minimum, right? I will try to give less than 10, like 9 characters. So this has 3 letters, right? It should not accept. Based on this, we will give the output as passed or failed. Okay, this comes under negative testing. So ikkada valid inputs is we will give the invalid inputs. We will give the wrong inputs and we will check it whether it is displaying any information or we are getting any data. Okay. And usability testing. So we'll check it whether it is user friendly or not. So what are we testing? It is easy to work or easy to understand or not. Static testing and dynamic testing. So static ante endante, so it cannot be changeable. Or it is fixed. So coming to dynamic, it can be changeable or you can say variable. Okay, vary means it will change it. And ad-hoc testing. So coming to ad-hoc testing, we will check more validations, like some different kinds of validations without any knowledge. Okay, or you can say some additional testing. Okay, recovery testing. So example ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విండోస్ 10 యూజ్ చేస్తున్నాను. సో సడన్లీ నా ల్యాప్టాప్లో ఛార్జింగ్ అయింది. సో వాట్ ఎవర్ డేటా ఐమ్ వర్కింగ్ ఆన్, ఇట్ షుడ్ బి రికార్డ్. సో ఫర్ దట్ దే విల్ క్రియేట్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ హార్డ్వేర్. Hardware is crashed, right? So using some software, they have built some software. We build some software to recover the data. So we'll check, voluntarily we'll crash the hardware.
or any storage device, and we'll check whether this software is working or not. So we'll check whether the recovery is happening correctly or not. Okay. For example, you can take any OS. For example, Windows 10 or hard disk. You can take any storage device. So this comes under the recovery testing. So cross-platform. So coming to cross-platform. So what basically we do here means we will take the same software, we will test in different platforms, like you may know OS or cloud, so or in other environments. So we will check it whether it is properly working or not. Like for example, if I take any software, for example I take Excel. So Excel look, application creates. So it is working in Windows OS. Or you can say Microsoft Office. So we have app as well. So they build some application which can work in OS as well as in Android. So Android installation కూడా అది ప్రాపర్గా అన్ని ఫీచర్స్ వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా. So they will install in these two environments and they will check it. So this comes under cross-platform testing. Okay. We have the compatibility testing. Coming to compatibility testing, we have many, like what we do is, for example, we will check the particular software or application in different devices. Like mobiles, tabs, or you can say laptops. So same software is working properly in all the tools. Okay. So compatibility lo kuda manaki browser compatibility ఉంటుంది. For example, బ్రౌజర్స్లో మనకి ఏమున్నాయి, లైక్ క్రోమ్, ఫైర్ఫాక్స్, సో హ్యావ్ ఒపెరా. సో google.com తీసుకుంటే ఒక వెబ్సైట్. సో ఇట్ ఈస్ showing the same exactly in the three browsers, different browsers. So we'll take one website and we'll check it in the three different browsers or some different browsers to check the compatibility. It is working as expected or not. Or hardware related. Hardware compatibility అంటే మనకి different processors ఉన్నాయి కదా, ప్రాసెసర్ ఉండొచ్చు different combinationsలో, like i3, i5, i7. So it is that software is giving the output in the same in different process, in different conditions, or network related. So these all are the generic ones, and it is not related to ETL. It is related to entire like in testing. So my testing lo ivanni untayi basically. So example like LAN,
local area network, WAN, wide area network, or MAN, metropolitan area network. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ అనమాట. సో అందులో ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతూనే లేదు, లేకుంటే ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం. లైక్ విండోస్, మనకు విండోస్ ఉన్నాయి, మ్యాక్ ఉంది, లైనక్స్ ఉంది. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే అది ప్రాపర్గా అన్నిట్లో వర్క్ చేస్తుందా. సో డివైస్ కంపాటిబిలిటీ, like as we discussed with the different mobiles, with the different company mobiles and different OSs. So whether it is working fine or not. Tabs, laptops or desktops, like that. Okay. System testing. So in the system testing, what we'll do, we'll check entire application flow. Okay. So proper system తీసుకుంటే మనం end to end చెక్ చేస్తాం whether it is working from the starting to ending. Okay. Security testing అంటే for example, so for, let's take login and passwords, or you can take some firewalls. So basically మనం ల్యాప్టాప్స్లో కానీ ఇక్కడ ఫైర్వాల్స్ ఉంటాయి. సో it will protect us from the protects our devices from the viruses. So what we'll do, basically ఇది హ్యాకింగ్ కింద వస్తుంది, or some related to cyber security. So they will try to penetrate into different through different protocols or through different ports and see whether we have any vulnerability. So మనకి లాగిన్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా కూడా లాగిన్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కోడ్ ఇష్యూ, సో దే విల్ చెక్ ఇట్, ఈజ్ ఇట్ హ్యావ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. ఓకే. ఇన్స్టాలేషన్ టెస్టింగ్, అన్ఇన్స్టాలేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూ మే నో ది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ వన్ PDF reader, Adobe Reader. So they have created one software. So what we'll do, we'll check whether the software is installing properly or not. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, సో ఈజ్ ఇట్ సో ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయినప్పుడు మనకి ఏమేమి ఫీచర్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే. అన్ఇన్స్టాలేషన్ అంటే, సో వన్స్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ రిమూవ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ మషిన్. సో ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అన్ఇన్స్టాల్ అయిందా, ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ఎనీ ఇష్యూ టు ది సిస్టమ్. సో విల్ డూ ద సేమ్, but we'll do the uninstallation here. So we'll check it whether it is uninstalling properly or not. So ఇంకా అంటే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఉంది. Performance testing, or you can say perf testing, or you can say non-functionality testing. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్నికల్ సైడ్ మనం చెక్ చేయమన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసిన సింపుల్గా. సో జనరల్గా ఇది దీనికి సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్ అని. సో బేసికలీ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి, లైక్ జేమీటర్ ఆర్ సమ్ అదర్ టూల్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ వన్ కోడ్.
we are getting some data from source 1 to target. So what they will do, how much time it is taking, what is the throughput, అంటే పర్ సెకండ్కి ఎన్ని రికార్డ్స్ లోడ్ చేయగలుగుతుంది, ఎంత డేటాను ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది పర్ సెకండ్, హౌ మచ్ డేటా ఇట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్, ఆర్ దే విల్ చెక్, they will try to do some random data or random counts or random size of data. So if in future, so daily నాకు source నుంచి 100 వస్తున్నాయి, so if in future I am getting 1 lakh records, whether it can handle or not. So basically ఏంటంటే you may heard the stress or volume and the load. So they will so how much of data handle చేయగలుగుతుంది, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. So they will come with some different stats or with a different data reports. అంటే ఏం చేస్తారంటే, సో 100కి ఎంత టైం పడుతుంది, 1000కి ఎంత టైం పడుతుంది, or 1 lakh రికార్డ్స్కి ఎంత టైం పడుతుంది. If in future this much of data వస్తే, whether it can handle or not, so what is the solution for it. So they will come up with some reports. Okay, so this comes under the performance testing. So ఇంకా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని అంటారు. సో బేసికల్గా ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే, so it is a testing in which individual modules are combined, or integration testing ఎప్పుడు చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ప్రీవియస్లీ నాకు ఆర్కిల్ డేటాబేస్ నుంచి ఒక డేటా వస్తుంది, సో ఇంటూ సమ్ టార్గెట్. సో వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీన్స్, ఫ్యూచర్లో ఎంఎస్ SQL సర్వర్ నుంచి ఈ ఆర్కిల్ నుంచి కూడా రెండింటి నుంచి డేటా ఇంటిగ్రేట్ కంబైన్ చేసి, ఐ వాంట్ టు గెట్ ద డేటా ఇంటూ ఫైనల్ ఇంటూ టార్గెట్ టేబుల్. సో దట్స్ దేర్ గోల్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, సో ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ ఆర్కిల్ నుంచి వస్తే, before that we are integrating or we are combining with another source. And we are getting finally data into the target. Okay, integration అంటే ఏం లేదు, సింప్లీ మనం ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ కానీ లేకుంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చే సమ్ డేటాని కంబైన్ చేసి ఫైనల్ విల్ గెట్ ఇట్ ఇంటూ వన్ ప్లేస్, రైట్. వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇట్. దట్స్ కమ్స్ అండర్ ది ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇదనే కాదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసికల్లీ మనకి డెవలప్మెంట్ ఎట్లా జరుగుతుందంటే, ఒక పర్టికులర్ కోడ్ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ కొంచెం కాంప్లెక్స్. వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ స్ప్లిట్ ద కోడ్ అండ్ దే విల్ గివ్ ఇట్ టు డెవలపర్స్, dev 1, dev 2, dev 3. So developer 1 created developer code 1, developer 2 developed code 2, and dev 3 developed code 3. So మన మెయిన్ గోల్ ఏంటి, సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ కోడ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పార్ట్ తీసుకొని వర్క్ చేస్తారు. ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనల్లీ ఈ ఎంటైర్ కోడ్ కలిపి ఒక సింగిల్ కోడ్ అవుతుంది కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆర్ కంబైనింగ్ దిస్ డేటా ఆర్ దిస్ కోడ్ అండ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ సింగిల్ కోడ్. ఓకే, సో బేసికల్లీ అయితే ఇట్లానే జరుగుతుంది రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో. So they will split the single code into multiple small codes and give it to developers. Okay.
ఓపెనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. యూఐటీ అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. సో బేసికలీ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే మనమే ఒక యూజర్ లాగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ లెట్స్ టేక్ వన్ గేమ్. సో నేనేం చేస్తానంటే యాజ్ ఎ యూజర్ లాగా ఆ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్లో లేకపోతే ఆ ఉన్న గేమింగ్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను, చెక్ చేస్తాను వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఐఎమ్ కాజింగ్ యాజ్ ఎ ఫైనల్ ఎండ్ యూజర్. సో నేను ఒక యూజర్ లాగా కన్సిడర్ చేసి నేను చెక్ చేస్తాను. సో బేసికలీ ఇక్కడ యూఐటీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆఫ్టర్ సిట్, సో మనకి ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రమ్ మామూలు అయితే ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత టెస్టింగ్. సో టెస్టింగ్ తర్వాత మనకి యూఐటీ ఉంటుంది, యూఐటీ టీమ్ ఉంటుంది సపరేట్. సో టెస్టింగ్ టీమ్ యూఐటీ చేస్తారు, లేకపోతే యూఐటీ హ్యావ్ ది సపరేట్ టీమ్. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ హ్యావ్ ది ప్రొడక్షన్ or you can say live. So that information will be used here. So UAT ఏంటంటే, so before the releasing the product we'll check it. Okay, it is a final stage of any instance, or you can say final stage of any software. Before going to live or production. సో ఇందులో కూడా 3 phases ఉన్నాయి బేసికలీ. ఆల్ఫా టీమ్ అని, బీటా టీమ్ అని, ఇంకా గామా టీమ్ అని. సో యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ఇన్ ద గూగుల్. యూఐటీ మీద మనకి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇట్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ETL. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఆల్సో we need to learn some another tools. Okay, coming to alpha testing. ఆల్ఫాలో ఏం చేస్తామంటే alpha testing is a type of testing to what type of testing is performed to identify the bugs. సో ఫైనల్ ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటే అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మీరు గేమ్ ఆడుతుంటే సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ గ్లిచ్ ఆర్ సమ్ కోడ్ ఇష్యూ స్క్రీన్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దే విల్ చెక్ ఇట్. సో సిట్లో మనకి ఏవైతే టెస్టింగ్లో మిస్ అవుతాయో, సో యూఐటీ టీమ్ విల్ ఫైండ్ దోస్ ఇష్యూస్ అండ్ దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ది డెవలప్మెంట్ టీమ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, సో యూఐటీ టీమ్ అనేది ఫైనల్ టీమ్ అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్, సో ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ మనకి ప్రాజెక్ట్లో యూఐటీ టీమ్ ఉండాలా లేదా. సో అగైన్ ఇట్ ఆల్సో డిసైడ్ చేస్తారనమాట ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉంటారో, సో దే విల్ డిసైడ్ ఇట్. Identify the bugs before what? Before releasing the product to whom? To real users. Okay, or you can say to the public. సో ఆల్ఫా టీమ్ అనేది ఇంటర్నల్ టు ఈ టీమ్ ఉంటుంది, మనకి ఏదైతే కంపెనీ ఉంటుందో సేమ్ టీమ్. బీటా టీమ్ ఏంటంటే బీటా టెస్టింగ్ ఈజ్ ది ఫైనల్ స్టేజ్ ఆర్ performed by real users. Okay, of the software application in real environment. For example,
క్లాస్ కంప్లీట్ అయినాక మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి బీటా వర్షన్స్ అని కొట్టండి, బీటా యాప్స్. సో బీటా యాప్స్ ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ యూఐటీ టీమ్ కూడా కంప్లీట్ అయినాక బీటా టీమ్ ఏంటంటే మనమే బీటా వర్షన్స్ ఉంటాయి, బీటా వర్షన్స్ అంటారు. సో బీటా వర్షన్స్ ఏంటంటే సో అగ్రిమెంట్, సో ఏదైతే కంపెనీ ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని సాఫ్ట్వేర్ని యాప్ని లాంచ్ చేస్తుందో, సో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే యూజర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూ దే విల్ క్యాప్చర్ ద డేటా. సో రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ విల్ హ్యావ్ ది క్రోమ్ బీటా అంటే ఇట్స్ స్టిల్ అండర్ ది డెవలప్మెంట్ బట్ దే విల్ లాంచ్ ఇన్ ది బీటా వర్షన్. సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారో దే కెన్ వాలంటరీ చెక్ ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోమ్లో ఒక ఆప్షన్ లేదు, ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫీచర్ యాడ్ చేస్తాం, నైట్ అయిపోగానే ఇట్ హ్యాస్ టు మీన్ ది డార్క్ మోడ్. సో మనం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే రిలీజ్ అండర్ ది బీటా వర్షన్. సో హూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ దే చెక్ ఇన్ ద రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ మేబీ ఇన్ ఫోన్స్ ఆర్ ట్యాబ్స్. సో దట్ ఈస్ ద బీటా. కమింగ్ టు గామా అండ్ వన్స్ ఈ బీటా వర్షన్లో ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అవి ఫిక్స్ అయిన తర్వాత there will be a final team, you can say final team. So in this phase final testing is conducted. Before software release. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే సో డెవలపర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ డెవలపర్ వన్ కోడ్, సో హీ మిస్డ్ సమ్ సో వీ హ్యావ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. డెవలప్ చేసినప్పుడు మేబీ ఎక్స్పెక్టింగ్ 90% అనుకున్నాం. సో టెస్టింగ్ టీమ్కి వచ్చేవారికి 95 అయింది. సో ఆఫ్టర్ మనం టెస్టింగ్ చేసినా కూడా we left with the 5%. Around UAT team covered 97%. So finally in production like around we may have some 3% error. Okay, 3% issues we have. So we don't know what are those issues. సో ఫైనల్గా మనకి ఎప్పుడైనా మేబీ ఎక్స్పెక్టింగ్ 99% ఉన్నాడు. సో 1% ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. వాట్ విల్ దే డూ మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ది రియల్ యూజర్స్ దే విల్ రెక్టిఫైడ్ బై ఐడెంటిఫైయింగ్ దోస్ ఇష్యూస్. సో బేసికల్లీ ఇది ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లో. సో ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేయం, బట్ ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్. మోస్ట్లీ మనం వచ్చేసి ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, వెదర్ ద బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. రీటెస్టింగ్, కోడ్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఇంకోటి ఏంటంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ విత్ ద చేంజెస్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రీవియస్లీ మనకి ఏదైతే దానికంటే ముందు ఉందో రెండు కూడా కంబైన్ చేసి ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ సమ్ టీమ్స్ విల్ యూస్ స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ sanity testing. This positive negative we will do it regularly, like whether we have the valid inputs, valid data or not. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్గా రిలేటెడ్ టు till here. UAT again it depends. I seen in some projects they are handling this so ఏదైతే UAT వర్క్ ఉందో అది టెస్టర్స్ చేస్తారు, or else we'll have another team. సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్గా or
any doubts in types of testings, or do you need any more examples, or yes, Bhargavi. సార్ ఇప్పుడు ఈ టెస్టింగ్స్ అన్నిటికీ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయా లేకపోతే సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ఈ టెస్టింగ్స్ కంటే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి అయితే సపరేట్ టూల్ ఉంటుంది. సో మనం ఈటీఎల్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ మనం విల్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. సో ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫీల్డ్కి వెళ్దాం. అందులో ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు దే విల్ చెక్ దిస్ వాట్ క్వాలిటీ. క్వాలిటీ. ఇంకోటి ఏంటంటే పర్టికులర్ లోడ్ ఎంత తీసుకుంటుంది, లేకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ది మొబైల్స్, నేను మొబైల్ లేకుంటే ఒక మొబైల్ తీసుకుని లేకుంటే అందులో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దే విల్ హ్యావ్ సమ్ అదర్ టూల్స్. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ చేయమని. సో ఇట్ ఈస్ సో మోస్ట్లీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఫంక్షనాలిటీ. నాన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఎనీ మషిన్. అంటే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఒక ల్యాప్టాప్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఆ ల్యాప్టాప్ ఎంత స్పీడ్ వరకు, ఎంత ఎన్ని వాయిస్లు హ్యాండిల్ చేస్తుంది, లేకుంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ అలో చేస్తుంది, ఎన్ని డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్కి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతుంది, అలా అనమాట. So mostly we'll focus on this only, functionality only. Yeah, for each and everything we'll have the another tools. స్మోకింగ్ టెస్టింగ్ అంటే టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంతే. మనకి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సీక్వెల్ నిన్న చూపించిండే కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, సో ఐ విల్ ఓపెన్ మై సీక్వెల్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయగానే వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. సో నాకు ఆర్కిల్కి డేట్ కనెక్ట్ అయింది. సో ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ఆర్ నాట్, రైట్? బిఫోర్ నేను క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు సో నేను డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ చూడండి, యువర్ మై సీక్వెల్ కనెక్షన్ ఐడి. సో ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు మై సీక్వెల్. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ది sanity టెస్టింగ్ ఓన్లీ, సారీ స్మోక్ టెస్టింగ్, రైట్? అంటే మనం ఏదైతే టెస్టింగ్ చేస్తామో సో వాటికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టినాం అంతే తప్ప దానికి సపరేట్ టూల్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకే. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక లోడ్ వెయిటీస్. సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లో నేను ఏమన్నాను, సోర్స్ నుంచి టార్గెట్లకు 100 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి అంటాను. నేనేం చేస్తాను అంటే సేమ్ ఇన్ఫర్మాటికా టూల్లో ఆర్ సోర్స్ ఒక టేబుల్ ఉంది, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది, ఇంకోటి ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఉంది. నేను ఏం చేస్తాను అంటే పర్ఫార్మెన్స్లో 100 రికార్డ్స్ కాకుండా సమ్ 10,000 రికార్డ్స్ తీసుకొని అది ఎంత టైం పడుతుంది, లేకుంటే ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వస్తుందా, లేకుంటే సమ్ ఎనీ డేటా ఇష్యూస్. సో సేమ్ అదే టూల్లో చెక్ చేస్తాను. బేసికలీ అది ఏంటంటే నాట్ ప్రాపర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, బట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అనదర్ టూల్స్ ఫర్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ మనం నిన్న ఎక్కడ చేసినాం, మనం టెస్ట్ కేసెస్లోనే చేసినాం కదా. సో ఈ టెస్ట్ కేసెస్లో పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ ఇక్కడనే చేసినాం. సో మనం ఏవైతే టెస్టింగ్ చేస్తామో వాటికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇచ్చినాం అంతే. సో వీటికి సపరేట్ టూల్స్ ఏమి ఉండవు. ఇందులో కొన్నిటికి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఇన్స్టాలేషన్ టెస్టింగ్ ఉంది, లేకుంటే రికవరీ టెస్టింగ్ ఉంది. ఓకే బాగా. ఓకే ఓకే సార్, ఐ అండర్స్టాండ్.
ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, ఫైన్ దెన్. థ్యాంక్ యూ.